ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೆಷನ್ 2ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಸೆಷನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಫ್ ವಿಚ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, and the third one was earning capacity method, and the fourth one was fair value method. Friends, net assets method we have already discussed in detail. Fine. Now that we have learned net assets method, let us proceed further to learn the second method, andre dividend yield method. Friends, this is a very interesting method. Now, you should understand the basic premises or the basic assumption under this method. Friends, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಪ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಶಾಲ್ continue its operations, it shall not liquidate. Okay, keep that in mind. Friends, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ he will have 2 reasons or 2 purpose for investment. The first of which is dividends and second is capital appreciation. ಈ 2 ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ದಿ 2 objectives of investment, namely the first is dividends and the second is capital appreciation. With these 2 objectives, the investor is ready to put his money in the company. Now, dividends plays a very important role. Of course, you can debate whether dividends play an important role or not. That is a different story altogether. But I can certainly say dividends does have an impact. Friends, ಈಗ dividends are a periodic payment made by the company to the equity shareholders for having invested in the business. ಈಗ ಈ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು is a periodical payment. The question is it compulsory? Of course not. In case of debentures, interest is a compulsory payment. It is a obligation. It is a compulsory obligation on part of company. ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Even if the company is in losses, you need to pay the interest to the debenture holders. But the beauty of equity shareholders is that you may or may not pay the dividends. Even if the company has super profits, you can still not pay dividends. Instead, you can reinvest the money in the business itself. That is left up to the decision of the management. Nevertheless, companies will certainly pay dividends which is periodic in nature. Friends, ಈ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ದಿ ವೆರಿ
important term is this divisible profits. Question is, what do you mean by divisible profits? Now, the profits which can be used by the company for declaration of dividend is referred to as divisible profits. Again I repeat, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು which can be utilized for payment of dividends is referred as divisible profits. Hope you have got clarity with regard to divisible profits. Friends, let us understand this concept of divisible profits first. Okay, now that we have understood what do you mean by dividends and divisible profits, let me move ahead and try to discuss this method in 5 very important steps. Friends, if 5 steps na ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ you would be more or less learning the entire dividend yield method. Now, let us proceed further and try to learn these 5 steps that are involved in valuation of shares with regard to dividend yield method. Friends, let us move ahead and try to learn. Now, let us start with the very first step. In the first step, you would be calculating adjusted profits and you will also calculate average adjusted profits. Friends, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ವಿಚ್ ವೇ, this is the format that you would be following to calculate average adjusted profits. Just take a look at this particular format. Now, ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ average adjusted profits ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ adjusted profits ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಇದನ್ನ average ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get average adjusted profits. Friends, since we have already learnt this step, now let us proceed further to step 2. Friends, in step 2, this is basically an appropriation of profits. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. See, tax is an important concept in corporate India. Now, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, with the average adjusted profits, the very first appropriation that you would be doing is transfer to provision for taxation or taxation reserve. Friends, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು you have to transfer and appropriate the funds. Please do these appropriations as well. Friends, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ it is a very broad word that I am using. It could include general reserve, reserve fund, statutory reserves, so on and so forth. You could call it by any name. If you feel that there are certain reserves,
either statutory or non-statutory, you need to appropriate the profits to such reserves. Friends, ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು all the shareholders or all class of shareholders. Now we shall proceed to step 3. In step 3, step 2ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ? ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು the balance available is completely available to equity shareholders. Now the balance available na ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? Profits available to equity shareholders. Now this is referred to as divisible profits. ಇದನ್ನೇ ನಾವು divisible profits ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is the base from which a share is valued under dividend yield method. Friends, let me have a small recap of step 1, step 2 and step 3. Step 1 ನಲ್ಲಿ you calculated average adjusted profits. Step 2 ಅಲ್ಲಿ you made an appropriation to income tax or any tax for that matter and also to certain reserves, both statutory and non-statutory. And in step 3 you distributed the profits to different class of shareholders. In this step, first you gave the preference to preference shareholders and the remaining is available to equity shareholders, which you would be terming it as profits available to equity shareholders. Now this is step 3. Now let us proceed to step 4. Friends, in step 4 you would be calculating a very important concept called as expected rate of dividend. Friends, in practical world, this is a very important concept, my dear friends. Now, how would you be calculating this expected rate of dividend? I would be giving you a small formula to calculate expected rate of dividend. Friends, the formula is expected rate of dividend is equal to, ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು divisible profits ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ, that amount ಅಂದರೆ profits available to equity shareholders divided by paid up value of equity. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ you have to take that. Okay, of course that paid up value of equity into 100. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, when I multiply with 100 the answer would be in terms of percentage. Friends, again I repeat the formula to calculate expected rate of dividend. Now expected rate of dividend is equal to profits available to equity shareholders. Now step 3 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ divided by paid up value of equity. ಈ paid up value of equity ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, you will get the amount. Now profits available to equity shareholders
divided by paid up value of equity into 100 will give you expected rate of dividend. Because you have multiplied with 100, the answer would be in terms of percentage. Friends, this is a very important step. Now, expected rate of dividends calculate ಮಾಡಿದೀವಿ step 4 ಅಲ್ಲಿ. It's a very simple step of course. Now, step 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? Calculation of average adjusted profits. Step 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? You made certain appropriations. Step 3 ಅಲ್ಲಿ you distributed the profits to preference shareholders and equity shareholders. Step 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? You calculated something called as expected rate of dividend. Now the last step, that is step 5, you would be calculating value per equity shares. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Kindly note the formula. It says expected rate of dividend. Step 4 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ expected rate of dividend ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, that amount divided by normal rate of return. A normal rate of return would be given in your question itself. Okay, again I repeat, expected rate of dividend divided by normal rate of dividend into paid up value per equity share. Okay, this is a very key step to calculate value per equity share. Don't get confused. It is expected rate of dividend divided by normal rate of dividend into paid up value per equity share. ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, you will arrive at value per equity share. Friends, these are the various steps involved in calculation of value per share under dividend yield method. Friends, let me have a small revision into the day's discussion. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು 4 methods of valuation of shares ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. The first is net assets method, the second was dividend yield method, third was earning capacity method, and the fourth was fair value method. Net assets method already ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ yield ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ to calculate value per share under dividends yield method. The step 1 was calculation of average adjusted profits. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will arrive at average adjusted profits. Step 2 ಅಲ್ಲಿ appropriation ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ taxation appropriation, reservesಗೆ appropriation. Reserves include both statutory and non-statutory reserves. Statutory ಅಂದರೆ as per law you have to maintain. Non-statutory ಅಂದರೆ you need not maintain as per law, but voluntarily certain reserves are maintained. Fine. Step 3 ಅಲ್ಲಿ you made the distribution to various shareholders. ಅಂದರೆ preference shareholdersಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. Now in step 4 you found out a very important concept called as expected rate of dividend. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. The formula is profits available to equity shareholders divided by paid up value of equity into 100, and the answer would be in terms of percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Now in the last step you calculated value per equity share. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Value per equity share is equal to expected rate of dividend divided by normal rate into paid up value of equity per share. That is, ಒಂದು ಶೇರಿನ paid up value ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be arriving at value per equity share. Friends, this is the manner in which you would be calculating value per equity share under dividend yield method. Hope you have understood, and I request each and every one of you to follow these 5 steps and you will have no confusion in arriving at the value per equity share. Friends, hope you have enjoyed this session. Thank you for your patient listening. Signing off from you, Dr. Sairam.